Banavina na mlomo wa mwasile Isia mekomana Yeri managa inyo chansige Deka kiretie amsedirive Inagwa ibana chibibi nanda Nikuandikia na barua Asante sana Maroon Commandos. Kwa hakika safari ya maisha ina milima na mabonde. Hivi sasa tutapata burudani kutoka bendi zetu za majeshi ya ulinzi. Chini yake Sergeant Bet. Bendi tafadhali. Na pia wataweza kutuletea nyimbo 5 ikiwemo Red Wine. Karibuni.
Tuwape makofi bendi za majeshi ya ulinzi baada ya kuweza kutuandalia siku ya leo burudani safi kabisa, wakiweza kuondoka hapa uwanjani. Mheshimiwa Rais, tutaweza kupata ukanda wa video ambao umeweza kuandaliwa na kitengo cha wanahabari cha majeshi ya ulinzi ya Kenya, Strategic Communications Documentary, ili weze kutueleza ama kuweza kutuonyesha kazi ambazo uliweza kutekeleza katika majeshi ya ulinzi na hali kadhalika ujenzi wa taifa kwa ujumla kama mjeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Studio, iwapo mko tayari, tafadhali tuweze kupata hii military documentary ambayo itaweza kutuonyesha kazi mbalimbali alizotekeleza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Uhuru Kenyatta. April 9th, 2013, Uhuru Muigai Kenyatta was inaugurated and sworn in as the 4th President and Commander-in-Chief of the Defense Forces at Moi International Sports Complex in Kasarani. Upanga hiyo ishara ya kwamba amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. His Excellency President Uhuru Kenyatta became the first president to be elected under the new Constitution 2010 and later re-elected in 2017 for the second and final term in office. I undertake today to be the custodian of the dreams of all and to be the keeper of the aspirations of those who voted for me and those who did not. From the onset of his tenure, President Uhuru Kenyatta focused on, among other things, national security and defense of Kenya's territorial integrity. Two years before he ascended into office, Kenyan forces had entered Somalia territory in pursuit of Al-Shabaab terrorists who had staged many deadly attacks inside Kenya. That incursion, the first of its kind in the country's military history, posed a security challenge not just for the soldiers but also for the civilians in Kenya who ran the risk of being targeted by retaliatory terrorist attacks. The entry of the Kenya troops in AMISOM gave fresh impetus to the mission and single-handedly liberated Kismayu, the main city in southern Somalia, which was the terrorist stronghold. Kama sio nyinyi kuwa hapa, wengi wenu mwaelewa matatizo mbaya hawa wana Shabaab wametuletea kule nyumbani. Kuja kwenu hapa kumeokoa maisha ya wenzenu wa Kenya wengi sana, na wa Kenya washukuru yale ambayo mmetenda. In other peace support operations, Kenya has re-engineered its participation in peacekeeping through a more focused approach. Currently, Kenya is participating in many UN missions with a quick reaction force as part of the MONUSCO. At the same time, Kenya is preparing to deploy a signals unit to provide communication link to the MONUSCO force headquarters. Most recently, the Commander-in-Chief approved the deployment of the East African Community Regional Force that shall be deployed in the Democratic Republic of Congo, DRC. The regional force will work with local provincial authorities to support an orderly and permanent disarmament process. As the operations progressed, KDF troops then required to be well equipped to undertake their mandate. Over the last decade, the Kenya Defense Forces, KDF, has recorded tremendous expansion and modernization under the stewardship of President Uhuru Kenyatta as the Commander-in-Chief.
we will not only continue to give whatever support that we can in terms of equipment, firepower, both air, land and sea, but also in doing whatever we can to continually also improve the welfare of the KDF soldier. In tow with modernization, KDF saw an expansion through recruitment and installations of new establishments to ensure a robust force posture. A lot has been achieved through revamping and creation of specialized units and formations in all Kenya Defence Forces services, this with the aim of meeting emerging threats which increasingly present as asymmetric. Notable was the acquisition of modern systems which has greatly enhanced KDF's stature as a premier force within the region. Among the new KDF specialized capabilities is the establishment of the Special Operations Force Command. The Kenya Air Force enhanced its air power by increasing lift and firepower capabilities through acquisition of its aircraft fleet, upgrade and creation of new forward operating bases (FOBs). The Kenya Navy has also made milestones in expansion and modernization of its equipment in line with reorganization of its force posture. Manda FOB was upgraded to a fully fledged naval base and became the center for multi-agency and joint operations being conducted to implement the comprehensive national strategy in our maritime sphere. This base at Manda is a critical focal point for our sacred national duty of defending our sovereignty, maintaining our territorial integrity, securing our borders, and preserving our cherished freedoms and our way of life. Given the growing investment in this part of our country on the promise of the maritime domain, Manda is an invaluable listening and watching tower for Kenya and Kenyans. To ensure that KDF is up to the task of protecting the country's sovereignty, training of the troops took precedence in the President's agenda. Training has been a major preoccupation in the KDF during peacetime in sharpening the arrowhead for mission readiness. In the last decade, training and education programs have been tailored to develop soldiers' mental, moral, and physical qualities. Mission-focused training seeks to equip the soldier with the skills required to face threats in a variety of operating environments. The last 10 years has further seen an increased training at a multi-agency level as well as the bilateral training. Still on matters training and education, May 2021 saw the establishment and charter awarding of the National Defence University Kenya, NDUK, which further received full operationalization on 3rd August 2022. The university aims at enriching strategic knowledge, promoting creativity, encouraging innovation and initiatives that will enhance a dynamic academic environment. The National Defence University Kenya will reinforce our country's defence forces and expand their military and civil diplomacy proficiency. Under President Uhuru's administration, a broad spectrum of welfare framework catering for the KDF personnel, their families, and military veterans was established. In 2017, the Kenya Defence Forces established a robust effort in the welfare of its personnel and cascaded welfare centers in formations or units and bases with the formation of the Compensation and Welfare Branch in 2018. In ensuring the mental health of the personnel, the Defence Forces Wellness Center was inaugurated in October 2020. In matters healthcare, the Kenya Defence Forces has made great strides, including construction of new healthcare facilities to serve military personnel and their families, while existing facilities have been elevated to boost service delivery.
At the center of the reforms that we have instituted has been our efforts to elevate the welfare of our personnel, especially in terms of healthcare. We have done this recognizing that the health of a security system is only as good as the health of its officers. Still on welfare, under the Big Four Action Plan on his re-election in 2017, President Uhuru Kenyatta made a promise to avail affordable and decent housing for Kenyans. To this effect, the president and his administration embarked on an ambitious project of constructing housing units in various parts of the country. Notably, the Defense Forces focuses on establishing affordable housing for each service personnel in contribution to the Affordable Housing Action Plan. Sites for the project include 15 acres parcel of land at Roysambu in Nairobi, 300 acres at Kwambuzi in Nanyuki, 10 acres at Nyali Barracks in Mombasa, 21 acres at Laned Barracks, and 200 acres at Gilgil Barracks in Nakuru County. As a secondary role, KDF is mandated to assist and cooperate with other authorities in situation of emergencies and disasters. The last 10 years has seen KDF provide support to civilian authority through evacuation of citizens from collapsed buildings and floods, water provision through sinking of boreholes, construction of dams and water ponds, environment preservation through tree planting under the Environment Soldier program, provision of health assistance through mobile health camps, among other activities. World over, the military is the ultimate instrument of national power. Cognizant of this fact, President Kenyatta, as the Commander-in-Chief, paid a close attention to ensuring that the capacity of the Kenya Defense Forces is built beyond defense of Kenya's borders to playing a greater role in national development. With time, the role of defense in national development became evident. As a result, the Kenya Defense Forces have been involved in numerous activities that have seen it interact with the citizenry and has in turn boosted trust and confidence of the civilians in the institution of the military operations. In 2017, the government embarked on national developments under the Big Four Action Plan. We want to put enough food on our tables, and we want a lower cost of living. I have come up with 4 responses to these concerns, and I call them the Big Four: food security, affordable housing, manufacturing, and affordable healthcare for all. In its contribution to food security, the Kenya Defense Forces is credited for the successful implementation and management of the Kenya Defense Forces food processing factory in Gilgil. Through the Gilgil-based factory that was officially commissioned by the Commander-in-Chief, the military has been drying fresh vegetables in times of plenty to be used in times of drought and famine. The restoration of the Kenya Meat Commission and establishment of the Kenya Shipyard Limited has also brought to the fore critical enablers in the food security pillar. Under President Uhuru's stewardship, Kenya Meat Commission has been turned around into a profit-making venture besides providing market for livestock. On the other hand, the establishment of the Kenya Shipyards Limited at the Kenya Navy Base, Mtongwe, as well as the Kisumu Shipyard will improve the naval capabilities while at the same time contributing to the growth of the blue economy. It's a culmination of dedicated hard work, commitment from both the KDF and their partners, Damen of Netherlands, who have actively worked together to have us reach this point. Having commenced 4 years ago, this completion heralds a new chapter in shipbuilding and repair in Kenya, and I do believe this will also form the bedrock for our sustainable transformation of our ocean and blue economy.
The Kenya Shipyards Limited is credited for restoring Uhuru 1 after 15 years of inactive service, as well as construction of MV Uhuru 2, a 100-meter-long wagon carrier. On infrastructure development, KDF engineers were tasked to rehabilitate the then-stalled Nairobi-Nanyuki and Nairobi-Kisumu meter gauge railway lines. The rehabilitation is aimed at spurring economic growth in the regions where the railway line traverses. The engineers further have played a key role in the construction of the magnificent Uhuru Gardens Museum and monument that will not only showcase and preserve the country's heritage, but also display the evolution of KDF through the decades. The leadership and guidance by His Excellency President Uhuru Kenyatta has propelled and boosted military capabilities and sharpened the arrowhead to effectively serve the nation. Your Excellency, sir, we at the Kenya Defence Forces salute you today for the premier milestones, immense support, guidance and transformative leadership of the Kenya Defence Forces towards a premier, credible and mission-capable force deeply rooted in professionalism. And for you, KDF, hongera kwa kupenda nchi yenu. God bless our Defence Forces and God bless Kenya. Asanteni sana. Basi Mheshimiwa Rais, umeweza kushuhudia jinsi majeshi ya ulinzi ama familia ya majeshi ya ulinzi, the Kenya Defence Forces, wakiwa na furaha kwa kazi uliyotekeleza chini ya uongozi wako. Na tuzidi kusema asante sana Mheshimiwa Rais. Basi Mheshimiwa Rais, hivi sasa nitamwalika Luteni Kanali Mwachinalo aweze kuendelea na kipindi ambacho kitaweza kufuata. Lieutenant Colonel Mwachinalo, sir. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi wetu mkuu, kwa idhini yako naomba kuendeleza sherehe ya kutoa zawadi. Zawadi 6 za kwanza zitamwendea mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta. Watakaompa zawadi ni wafuatao: Military Wives Association of Kenya almaruf kama MWAK. Atakayewasilisha zawadi hii ni mwenyekiti wao mama yetu Bi Tabitha Kibochi. Jeshi la ulinzi litatoa zawadi yake. Atakayetoa zawadi hii ni Meja Jenerali Fatma Ahmed. Kuhitimisha zawadi ni Wizara ya Ulinzi, na atakayetoa zawadi hii ni mtumishi mwandamizi Bi Electina Wanyonyi. Na waomba wote watakaompa zawadi mama wetu wa taifa waje hapa mbele waungane nami katika uga huu. Mama wetu wa taifa, kwa heshima na unyenyekevu na kukaribisha uje upokee zawadi zako.
Asante mama wetu wa taifa. Mama wetu wa taifa, kama nilivyotangulia kusema, zawadi ya kwanza itawasilishwa kwako na MWAC, yani Military Wives Association of Kenya. MWAC wamesindikizwa katika kupeana hii zawadi na watoto wa shule ya msingi ya Moi Air Base. Watoto hawa wanatoka kutoka grade ya 4 na ya 5. Wana shairi anaonikiwa We Salute You. Mama wetu wa taifa, shairi hili ni wasifa wako kwa kazi nzuri uliyofanya ya Beyond Zero. Karibuni. Hello, Mr. President. Without hesitation, this is my salutation. On no better an occasion than today's celebration. A word of appreciation for your love without limitation. Your Excellency, my President, we salute you. But Mr. President, we stand here before you with thanksgiving for giving us a treasure freely, a great social activist apparently, and a keen educator consistently, Her Excellency Meme Margaret. Indeed, Meme, you have proven a point to the world, working with and supporting the presidency. Here, the Big Four itinerary. There, the Linda Meme program. Here, the Last Mile and SGR. There, the Expressway. And the CBC curriculum everywhere. Our First Lady, Meme Margaret. We salute you, Meme. The Beyond Zero initiative is now every mother's smile, an indelible legacy. The mobile clinics are a joy to every family. And oh yes, your passion for mother and child is a great inspiration to mark progress. Every child celebrates their 5th birthday, and proudly a product of that initiative. The unending list goes on. Our First Lady, Meme Margaret. We salute you, Meme. The story of our First Lady is not only told, it's believed and felt by all. We are full of rich memories, memories of a people so healthy and so desired by Meme Margaret. Memories that shall forever inspire the KDF. I add not a word. Thank you for giving Kenya hope. Thank you. Asante sana mama wetu wa taifa. Labda nikujuze tu kidogo kuhusu MWAC. MWAC ilianzishwa rasmi tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021. Maono ya MWAC ni kustawisha familia zote za wanajeshi, wanaohudumu, waliostaafu, wajane na mayatima. Ili kutimiza maono haya, mikakati ya MWAC imo ndani ya nguzo 6. Nguzo hizi ni elimu, afya, ushauri, burudani, makazi na wastaafu. Mama yetu wa taifa, MWAC inakukabidhi leo zawadi 2. Zawadi ya kwanza, mama yetu wa taifa, ni mchoro. Ukitizama vizuri mama yetu wa taifa, utapata ni familia ya mwanajeshi. Ni familia iliyojaa bashasha. Bila shaka ni familia iliyopata huduma bora ya elimu na afya. Mama yetu wa taifa, zawadi hii inaleta kumbukumbu ya ari yako ya kutaka kustawisha familia za Wakenya wote.
Ni bayana kwamba kupitia kampeni yako ya Beyond Zero umefikisha kliniki 47 kwa serikali zote za kaunti. Kliniki hizi 47 zimeimarisha mfumo mzima wa rufaa. Hivi punde Wakenya milioni 14 wanafurahika na huduma za afya. Umeweza kuchangisha zaidi ya milioni 600 ili kuimarisha afya za Kenya. Mama wetu wa taifa, mafungamano ya mwaka na kampeni yako ya Beyond Zero itastawisha hali familia za Wakenya wote. Tunakuomba mama wetu wa taifa, kwa unyenyekevu uridhie zawadi hii. Mama wetu wa taifa, zawadi ya pili ambayo nakabidhiwa na mwaka ni kikapu. Kikapu hichi mama wetu wa taifa kimetengezwa na mjane. Huyu mjane amenufaika kutokana na ushauri ambao mwaka walimpa. Ndani ya kikapu hichi mama wetu wa taifa utapata mpango mkakati, yani strategic plan ya mwaka. Si tu utapata jarida la kumbukumbu la kusherehekea mwaka wa kwanza tangia kuanzishwa rasmi kwa mwaka. Mama wetu wa taifa, kikapu hichi unapoenda kustaafu kitakuwa muhimu sana katika kubeba amana zako. Mama wetu wa taifa, kikapu huanzia kwa kitovu. Kitovu kinaashiria uhai. Uhai unanasibishwa na mwanamke. Nyuzi ama zile nyuzi zinazosuka kikapu zinaashiria mashikamano. Hivyo basi tunakuombea mama wetu wa taifa, ukiwa pamoja na Mheshimiwa Rais, mashikamano ya milele daima. Mama wetu wa taifa, kwa heshima tunakuomba uridhie zawadi yetu hii. Asante. Mama wetu wa taifa, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na Jeshi la Ulinzi. Zawadi zenyewe ni mbili mama wetu wa taifa. Zawadi ya kwanza ni kigoda cha pambo la mwanamke. Kigoda hichi mama wetu wa taifa kinaashiria ukakamavu wa wanawake katika uongozi. Pia kinaashiria kwamba wanawake ni nguzo muhimu katika familia. Mama wetu wa taifa, umekuwa nguzo muhimu kwa Mheshimiwa Rais, na kwa sababu hiyo umemwezesha Mheshimiwa Rais aweze kutimiza kazi yake kwa urahisi. Mama wetu wa taifa, zawadi ya pili na ambayo inawasilishwa na Jeshi letu la Ulinzi ni simu ya kale. Simu hii inaleta taswira kwamba ingawaje unastaafu, tunatamani tuzidi kuwa na mawasiliano nawe. Mama wetu wa taifa, kwa heshima na taadhima kuu tunakuomba uridhie zawadi yetu hii. Asante. Mama yetu ya taifa, zawadi mbili zinazofuata zinawasilishwa kwako na Wizara ya Ulinzi. Zawadi ya kwanza ni kinyago cha mabata maji. Kinyago hichi cha mabata maji, mama yetu wa taifa, kinaashiria upendo, neema, uzuri na haiba ya kupendeza. Bila shaka sifa hizi zote unazimudu.
Mama yetu wa taifa, jozi ya mabata maji huashiria mashikamano ya milele. Hivyo basi tunazidi kuombea wewe ukiwa pamoja na Mheshimiwa Rais muwe na mashikamano ya milele daima. Mama yetu wa taifa, tunakuomba kwa unyenyekevu uturidhie zawadi hii. Mama yetu wa taifa, zawadi ya pili ya Wizara ya Ulinzi ni seti ya mchezo wa gofu. Seti hii ya mchezo wa gofu, mama yetu wa taifa, wakati unapoenda kustaafu, itakuwa muhimu katika kuboresha afya yako. Si tu itakuwezesha wewe kupata marafiki wapya na kudumisha wale wa zamani. Tunakuomba kwa unyenyekevu utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, tunaingia awamu ya pili ya utoaji wa zawadi. Zawadi 6 zinazofuata utazawadiwa. Watakaokupa zawadi ni kama wafuatao: majenerali wastaafu wakiwakilishwa na Jenerali mstaafu Joseph Kibwana. Jeshi letu la wanamaji likiongozwa na Kamanda Meja Jenerali Jimson Mutai. Jeshi letu la angani likiongozwa na Kamanda Meja Jenerali John Omenda. Jeshi letu la nchi kavu likiongozwa na Kamanda Luteni Jenerali Peter Njiu. Jeshi la ulinzi likiongozwa na Jenerali Robert Kibochi. Wizara ya Ulinzi ikiongozwa na Waziri Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Naomba wale wote watakaompa zawadi Mheshimiwa Rais waje mbele ya ugao. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu na heshima na kukaribisha uje upokee zawadi zako. Mheshimiwa Rais. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi ya kwanza inawasilishwa na majenerali wastaafu. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Freshia. Ng'ombe aina hao Mheshimiwa Rais asili yao ni Uholanzi kaskazini. Hawa ng'ombe wana sifa kadhaa. Kwa mfano, hutoa maziwa
lita 40 hadi 50 kwa siku. Si tu ng'ombe hawa wana kizazi cha haraka, ndama wake dume wana thamani kuu, na maziwa yake yana asilimia kuu ya viwango vya protini na mafuta. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba uridhie zawadi hii. Mheshimiwa Rais, wanajeshi waliostaafu pia wana zawadi yao. Zawadi yenyewe ni kinyago cha simba anaelekea kustaafu. Mheshimiwa Rais, zawadi hii inaleta taswira ya ujasiri, heshima na mrahaba. Mheshimiwa Rais, wanajeshi waliostaafu wanarejesha shukrani zao kwa kuweza kuweka sahihi ule mswada wa wanajeshi waliostaafu. Umeimarisha hali zao na za familia zao. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la wanamaji. Zawadi yenyewe ni ya mbuzi aina ya boa. Asili ya mbuzi hawa ni Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, kuna mbuzi wawili pale, kuna beberu na barika. Mheshimiwa Rais, beberu hukua na kufikia uzani hadi wa kilo 160, naye mbarika hukua na kufikia uzani hadi wa kilo 110. Mheshimiwa Rais, mbuzi hawa wana sifa ya kizazi cha haraka na pia ni wastahimilivu. Mheshimiwa Rais, kwa unyenyekevu tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la angani. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya kondoo aina ya dopa. Kondoo hawa Mheshimiwa Rais, asili yao ni Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, kondoo hawa wana sifa ya utoaji nyama, kisha nyama iliyo tamu sana. Mheshimiwa Rais, kondoo hawa pia hukua kwa haraka. Ndani ya miezi 3 hadi 4 hufikia uzani wa kilo 36. Mheshimiwa Rais, hawa kondoo pia wana kizazi cha haraka na ni wastahimilivu. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako tunakuomba utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais,
Zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la nchi kavu. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Asia. Ng'ombe hawa Mheshimiwa Rais asili yao ni ya nchi ya Uskoti. Mheshimiwa Rais, kwa viwango vya kati ng'ombe hawa hutoa maziwa hadi lita 10. Husifika kwa ulaji mzuri wa kadri na uzuri wa kiwele. Maziwa yake ni aula zaidi katika utengezaji wa siagi na jibini. Mheshimiwa Rais, ng'ombe huyu anaitwa Panga. Alizaliwa tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2019. Ng'ombe huyu ni mjamzito. Panapokuwa na majaliwa, kesho huenda akajifungua. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa ridhaa yako utukubalie zawadi. Asante. Mheshimiwa Rais, zawadi inayofuata inawasilishwa kwako na jeshi letu la ulinzi. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni ya ng'ombe aina ya Sahiwal. Asili ya ng'ombe hawa ni nchi ya Pakistan. Mheshimiwa Rais, ni fahali 10. Mheshimiwa Rais, ng'ombe hawa ni wavumilivu dhidi ya joto, kupe na vimelea vya ndani na nje. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu na kwa ridhaa yako utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, kuhitimisha zawadi zetu za leo ni zawadi kutoka Wizara ya Ulinzi. Zawadi yenyewe Mheshimiwa Rais ni seti ya mchezo wa gofu. Mheshimiwa Rais, seti hii ya mchezo wa gofu itakuwa muhimu sana katika kuboresha afya yako, kukuwezesha kupata marafiki wapya na kudumisha wale wa zamani. Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa unyenyekevu utukubalie zawadi hii. Asante. Mheshimiwa Rais, wakati tunahitimisha zawadi zetu, tunakuomba kwa heshima kuu tuende pembezoni mwa uwanja ili tuweze kufanya maonyesho wa mchezo wa gofu. Baada ya mchezo huu Mheshimiwa Rais, tunakuomba utukubalie uweze kupiga picha ya jumla na askari wako. Mheshimiwa Rais, pembezoni mwa uwanja. Wakati Mheshimiwa Rais anaenda kufanya maonyesho ya mchezo wa gofu, ningependa kuwaalika maafisa wote wa ngazi ya Meja Jenerali kwendea juu waje mbele ya uga huu kwa sababu ya picha ya jumla. Golf season. Yes, sir. This is the club, United Kingdom. Yes, Excellency. Now here, sir, we'll give you two demos.
One is chipping to our green, as shown by the flag there. It's around 25 yards. Then you come and do the last putting green. Yes, sir. So first, you'll be shown demo by our pro, Kevin Mabele, who's a KDF golf pro. So you do, and then give an opportunity to chip yourself, and then come and find it. Yes, sir. Welcome. Demo. Kidogo. Easy does it, sir. Easy does it. Did I your forza? Sir. One more, sir. Let me try with this one. Right-handed. Well out, sir. Well out, sir. Welcome to the batting green, sir. Go, sir. That's a nice one, sir. Thank you very much. Taifa. Makofi. Thank you very much, sir. Asante sana. So easy.
Mheshimiwa Rais, kwa hivi sasa naomba kumwalika Meja Jenerali Kiugu ili aweze kuendelea na ratiba iliyosalia. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, Your Excellency, the First Lady, Cabinet Secretaries present, Chief of the Defense Forces, the Vice Chief of the Defense Forces, Principal Secretaries present, Service Commanders, General Officers, both serving and retired, Senior Officers, members of the Military Wives Association of Kenya, officers, Defense Forces Sergeant Major and Service Sergeant Majors, NCOs, family members, distinguished guests, ladies and gentlemen, na askari wenzangu, KDF, Your Excellency, the presentations that have been done before us by adults, family members of the KDF, and our children are clear testimony of your servant, charismatic and transformative leadership. Your Excellency, I can only repeat 3 words out of that. God bless you. It is now my honor and duty to invite the Chief of the Defense Forces to make his remarks. Chief of the Defense Forces, sir.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief, Excellency, the First Lady, Honorable Ministers here present, the Honorable the Attorney General who is with us here, the Principal Secretaries present, the General Officers present, both serving and retired, senior officers, the leadership of MBOKA, our families who are here, my fellow soldiers, hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency, we are delighted today to have you attend this grand farewell ceremony. It is fitting that the Commander-in-Chief's retirement is not permitted to pass without paying tributes of respect, appreciation, and affection that the KDF has had over the last 10 years. And therefore, sir, allow me, on behalf of all the officers and service members, both serving and retired, including our families here and those who are not here, to thank you very much for taking KDF to very high levels. It is true that as you retire, we'll be left with fond memories of Your Excellency's trust and confidence in this institution of the Kenya Defense Forces. We have, as an institution, developed over the past 10 years huge capacities and capabilities across the entire defense spectrum, and this is manifested to a large extent in the number of troops that we currently have, the number of capabilities that have been shown in the documentary, and it is evident for anybody to see how far we have come. Today, we are proud to have a human resource that is skilled in critical disciplines ranging from top-notch soldiering, who indeed are the arrowhead of the KDF, to adept logisticians who support the arrowhead in all dimensions. Your Excellency, you must be proud as you relinquish command on Tuesday that you have left behind one of the finest military institutions in this continent. This we continue to promise that we will continue to execute our mandate of protecting the territorial integrity of Kenya in keeping with our motto, Ulinzi Daima. Your Excellency, I know we've been here for long, and with that, sir, allow me once again to, on behalf of the entire KDF fraternity, to thank you very much, and we look forward to interacting with you even in your retirement. May I now humbly invite Your Excellency to address your officers, the service members, and our dear families during this very auspicious occasion. Your Excellency, sir. Asanteni sana. Thank you very much. Please be seated. Honorable Cabinet Secretaries here present, CDF, VCDF, service commanders, all general officers serving and those retired, and service members, officers of KDF, your families who are here present,
these wonderful school children who have entertained us. Hamjambo. Hamjambo tena. KDF. KDF. Asanteni sana. Mbele ya nisome hotuba kidogo niko naye hapa, ningewauliza kwa heshima ya Malikia ambaye aliaga jana usiku, kama tunaweza tusimame kwa dakika moja ya heshima, kwa sababu tunajua alipata mamlaka yake akiwa kwa nchi hii yetu ya Kenya. Asanteni sana na washukuru. Ladies and gentlemen, since the 9th of April 2013, when I took the office as President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, it has been a journey that we have walked together as Kenyans. I take this opportunity to most sincerely thank all Kenyans for their extraordinary support which they have lent me, which made and continues to make significant contributions towards the prosperity of our nation. In the past almost decade, we marked a critical stage in the implementation of devolution under the new Constitution 2010. This system of governance was a vehicle of bridging inequalities and enhancing service delivery to our people. And despite challenges under devolved governance, I do believe that Kenya has attained significant social, economic, and political development, and has indeed enhanced its democracy. Our nation, Kenya, continues to be a beacon of peace in the region. The stability and peaceful environment has enabled meaningful development across this country. And to this end, I must note that government institutions collectively undertook various roles to ensure this service delivery. However, it cannot be gainsaid that national security and stability are integral parts of our development. The ever-changing security environment and dynamism called for proactive security apparatuses. The security sector has adequately espoused robust measures to mitigate unprecedented domestic as well as transnational terrorism threats. Indeed, our multi-agency engagement and efforts ensured that the security of our country, but also the stability of our region. And indeed, the commitment of KDF and indeed all our security agencies to performing their duties within and beyond our borders has been priceless. Investing in the capabilities of the security agenda and agencies was critical to my agenda. The modernized capabilities and the infrastructure, setting up strategic locations around the country, ensured the security forces
effectively undertook their constitutional mandate. In addition, the geostrategic military installations established in various parts of the country are a milestone for national, regional, as well as global security operations. On the other hand, as has been stated, the National Defense University, Kenya, will also spearhead strategic, scholarly discourse in security while safeguarding Kenya's interests in the national as well as in the regional arena. So, ladies and gentlemen, I cannot emphasize enough that a peaceful and stable Kenya is founded on our unity, but also on our patriotism. The cooperation among ministries, departments, and agencies in a whole-of-government approach is vital in safeguarding our unity. And the Big Four agenda, founded on an unwavering desire to transform living conditions, I do believe is a development blueprint to enhance service delivery and to improve lives through providing affordable universal health care, affordable housing, food security, as well as developing manufacturing for jobs. Whereas challenges remain, ladies and gentlemen, I do believe that there are several bright spots and good practices across our 47 counties. In actualizing the Big Four action plan on the affordable healthcare pillar, hospitals have been constructed and rehabilitated across the country in Nairobi, Nyamira, Nyeri, Kiambu, Wajir, Samburu, Busia, just to name a few. But also in recognition of the role played by our security agencies, there has also been significant efforts in the construction of regional KDF hospitals in Nairobi, Isiolo, Eldoret, Nakuru, and soon Mombasa, amongst others, not to mention the police hospital and the prisons hospital, which are also now complete. These facilities will be able to offer specialized health services to all our security forces. So the infrastructure development during my tenure was affirmation of the promise to transform Kenya as a strategic frontier featuring strategic prioritized projects. These include the construction of the SDR, the road network across our country, including the Nairobi Expressway, Kenya's new shipyards in Mombasa and Kisumu, have all put our country on a global trajectory. In addition, ICT infrastructure has also enhanced the digitization of government services, not to mention an expanded electricity, as well as water connections to households across the country. So, ladies and gentlemen, allow me to mention today in particular that women are a pillar of any society that seeks to succeed. They have the potential to influence positive change. And indeed, in the last 10 years, my administration adopted initiatives that saw Kenya spring on the course of realizing gender equality. Policies were championed in government departments and ministries to achieve gender equality and in the empowerment of women in governance. And indeed, today, we have two ladies with us, Ambassador Rachel Omamo, as well as Dr. Monica Juma, who at one stage or another were cabinet secretaries in the Ministry of Defense, while we also have
our First Lady General Officer, Major General Fatuma Ahmed, and I believe that all of this is progress towards involving and ensuring that gender is taken into account in all policies and in all areas of governance. So, ladies and gentlemen, to you, KDF, I want to pay particular tribute. I appreciate the support and participation that KDF has rendered not just in the security sector, but also in our national development. We cannot underscore the incredible role that you have had in rehabilitating key infrastructure across the country that had been once upon a time left dilapidated. The Nairobi-Nyanyuki, the Nairobi-Nakuru-Kisumu meter gauge railway, the Kisumu dockyard, Mbita Causeway, the Kenya Meat Commission, just a few. And all these are a dream that have come true to many Kenyans whose contribution to livelihoods, our people, will be hugely impactful, especially to those who live in pastoral areas who now have a consistent and ready market for their livestock. Furthermore, under the affordable housing pillar, through the public-private partnership, the construction of 3,500 housing units for service members in Nairobi, Mombasa, Nakuru, and Nyanyuki has commenced, as well as the NCO facility that is being developed in Gilgil. To support the preservation as well as presentation of our history and our cultural heritage, the KDF led a multi-agency team in the construction of the UHURU Gardens National Monument and Museum, which will be a central place for the preservation of our history and heritage. The Defense Forces counter-terrorism efforts, together with those of other security agencies, will continue to be crucial in ensuring our national security. So I salute each and every one of you, ladies and gentlemen, for your commitment and dedication to duty, your selfless service to our country, and I ask that you remain steadfast and support the incoming administration, just like you have supported my administration and that of my predecessors. As we depend on God to protect our beloved country, we all look upon you to implement this prayer by defending our territorial integrity and sovereignty, and by always being mission ready. I want to thank everyone who has walked the journey of building our nation with me, and once again, in particular, the Kenya Defense Forces. KDF oye! KDF oye! Asanteni sana, Mungu awabariki. I will miss you, but we are still together. Asanteni sana. Thank you very much. Shangwe na vigelegele kwake Mheshimiwa Rais, makofi mazuri. Asante sana Mheshimiwa Rais, nasi pia tutaweza kukumisi upande huu wa pili. Basi Mheshimiwa Rais, wakati wowote tokea sasa tutakuwa tunapokea tamasha la ndege zetu za kijeshi kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Tampisha mwenzangu Jabiri aweze kuendesha kipindi hicho.
Asante sana mwenzangu Sergeant Misango Mbaye. Mheshimiwa Rais, muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunapokea tamasha la ndege, ikiwa ni heshima na kukutakia kwa heri ya kuonana kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Basi kwa utaratibu kabisa, ni ndege aina ya Puma ikilibeba bango linalosema hongera rais wetu. Makofi, shangwe na vigelegele wakati Mheshimiwa Rais anapopokea heshima hii na kwa heri ya kuonana kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Basi asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa tamasha hizi za kutoka kwa jeshi letu la wanaanga. Hivi sasa tutaweza kuwa na sherehe za machweo ya jua, beating of the retreat by the KDF band. Senior Drum Major, tafadhali wapo uko tayari, uwanja ni wako. Beating of the retreat by the KDF band. Basi tutakuwa tunapokea sherehe za machweo ya jua.
sasa na mkurugenzi wa muziki Kapteni Joseph Mturi kuweza kuchukua nafasi yake tayari kutekeleza wajibu wake siku ya leo. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa Injili, wimbo wa kushusha bendera, wimbo wetu wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Sasa mwelekezi mkuu wa bendi hizi za majeshi ya ulinzi kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya idhini ya kuweza kuondoa bendi hizi uwanjani. Your Excellency, may I have your permission to march off the KDF Guard, sir? Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. kwa heshima tuweze kuketi tafadhali, ili tuweze kuwapa mwelekeo kuweza kufumukana kutoka mahali hapa. Let us all be seated. Let us all be seated as the CDF escorts His Excellency and the First Lady. All general officers, all serving and retired general officers, and all officers
who have been invited to go for the next function, I kindly request you to move in front of the VIP pavilion and you board your respective buses. All other officers who have also been invited, I kindly request you to move. Mtazamaji, imekuwa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka uwanja wa Ulinzi Sports Complex hapa Lang'ata, kaunti ya Nairobi. Inu